La buonasera e gli studenti benvenuti alla lezione Italiana 30. Adesso sono le 8:15. And now, first things first. Let's get this over with. I said in the last lesson, scriva I problemi di matematica seguente. Una domanda, quanto fa 73 più 52 fa 125? Una domanda, quanto fa 128 meno 57 fa 71? Una domanda, quanto fa 21 per 6 fa 126? Una domanda, quanto fa 81 più 42 fa 123? Una domanda, quanto fa 122 meno 43 fa 79? Una domanda, quanto fa 17 per 7 fa 119? And now for some new vocabulary words. Albergo is hotel. Ristorante is restaurant. Banca is bank. And negozio is store. Now, do you remember me telling you in the last lesson I was going to tell you how to work with the pronouns io and lei? Okay. If you were to say io sono il professore, you would say I am the professor. If you were to say lei è la professoressa, you would say, and I'm going to say it again, lei è la professoressa. Lei è la professoressa. Gotta watch that E. That E sounds like an A and it's hard to pronounce. Lei è la professoressa. Professoressa. Okay, let's say it again. Professoressa. Okay, so lei è la professoressa. And that is, you are the female teacher. Io sono il studente. I am the student, the male student. Lei è la studentessa. Studentessa. Lei è la studentessa. That means you are the female student. Now, if you happen to be a girl or a lady or whatever, you can then go on to say, io sono la segretaria. Io sono la segretaria. And that would mean you are the secretary. Okay. Now, in this exercise, I'm going to give you an exercise here. You see the words albergo, ristorante, banca, and negozio? Alright? I want you to attach the word una, or uno, depending on which one you want to do, which one goes with these. I want you to attach that to these words, and il, la, or L apostrophe to whichever one of these words, okay? So in other words, you remember how we had la sedia, okay, and we had il tavolo, and we had uno studente, okay, or una segretaria. Alright, now what you have to do is you have to attach the uno, the una, and the il and the lei, whichever form they're supposed to be, to these words right here. Albergo, ristorante, banca, and negozio. Alright, I'm going to give you the answers to that in the next lesson. So,
In this lesson, scriva I problemi di matematica seguenti. Una domanda: quanto fa 94 più 42? Una domanda: quanto fa 137 meno 69? Una domanda: quanto fa 16 per 8? Una domanda: quanto fa 73 più 74? You gotta watch that. I said, una domanda: quanto fa 63 più 74? Una domanda: quanto fa 117 meno 83? Una domanda: quanto fa 14 per 9? You know what to do. I will tell you more in the next lesson, so stay tuned.